Admiral Karth hat dem Valdronischen galaktischen Imperium 200 Jahr lang gedient. Hat Krieg gesehen, die ganz Sternensystem verbrannten, hat Welten fallen sehen, hat Befehl gegeben, die Millionen Toten und Milliarden retteten. Doch nichts, wirklich nichts, hat ihn auf den Bericht vorbereitet, der jetzt auf seinem Schreibtisch lag. Zum 5. Mal las dieselben Zeilen. Die Wort hatten sich nicht verändert. Die Skethany Horde war verschwunden. Nicht besiegt. Nicht vertrieben. Nicht zerstreut. Verschwunden. 3000 Kriegsschiff. Die größte Piratenflotte seit 5 Jahrhunderten. Einfach ausgelöscht. Karth legte den Bericht langsam beiseite. Hinter ihm glitzert die Nachtsicht der imperialen Hauptstadtwelt wie ein Meer aus kalten Edelsteinen. 12.000 Jahr Imperium. 12.000 Jahr Control. Und jetzt existiert dort draußen etwas. Das sein Geheimdienste nicht erklären konnten. Ein leises Signal ertönte. Eintreten. Commander Velises trat ein. Ihre schimmernden Schuppen wechselten nervös zwischen Blau und Grau. Das All-Eingenüt Karth, zu verstehen, wie ernst die Lage war. Velises hat nie Angst gesät. Bis hüt. Die Untersuchungsteam sind zurückgekehrt, Admiral. Und? Sie legte ein Datentablett auf den Tisch. Nichts. Karths Blick verhärtet sich. Nichts. Kein Rakteil, kein Strahlung, kein Notruf, kein Waffenrückstand. Die gesamte Flotte verschwand innerhalb von 7 Minuten. Still. Nur das Fern Summen des imperialen Werkes war zu hören. Karth stand langsam auf. 3000 Schiff in 7 Minuten. Trat ans Fenster. Unter ihm bewegten sich Transporter durch die Atmosphäre wie leuchtende Insekten. Alles wirkte friedlich. Normal. Und genau das machte ihm Angst. Die Skethany wollten das Wellensystem angreifen. Admiral. Velises aktiviert ein Projection. Ein kleines Sternensystem erschien zwischen ihnen. 2 Millionen Menschen lebten dort. Landwirtschaft. Bergbau. Kein Verteidigungsanlagen. Kein Flott. Nur Ziviltransporter. Karth schloss kurz die Augen. Die Skethany hatten die Kolonien in wenigen Stunden vernichtet. Das war ihre Art. Schnell. Brutal. Grausam. Doch stattdessen. Während sie einfach verschwunden. Was sagen die Menschen? Velises zögert. Sie behaupten, sie hatten nichts bemerkt. Karth dreht sich langsam. Nichts bemerkt. Sie sagen, sie wussten nicht einmal von dem Angriff. Das Büro wurde plötzlich enger. Kulter. Etwas daran war falsch. Sehr falsch. 3000 Kriegsschiff verschwinden, murmelt Karth, und niemand sieht etwas. Velises antwortet leise. Die Menschen wirken ehrlich verwirrt. Das machte es schlimmer. Viel schlimmer. Denn Karth hat in seinem Leben viel Lügner gesehen. Doch echt Verwirrung. War schwer zu falschen. Blickte erneut hinaus in die Dunkelheit. Irgendwo dort draußen hat jemand oder etwas ein Flott ausgelöscht. Lautlos. Präzis. One ein Spur zu hinterlassen. Und plötzlich erinnert sich Karth an ein Gefühl aus längst vergangenen Kriegen. Die Seesdampfer sehen tief im Magen. Das Gefühl, kurz bever als außer Kontrolle geriet. Ich will als über die Menschheit. Velises nickte. Admiral. Die Menschen gelten als Tier 7 Species. Es gibt kaum Überwachung. Dan durch solchen als, was wir haben. Sein Stim Word harter. Handelsrouten. Kolonialdaten. Militarberichte. Kontakt. Zwischenfall. Als. Velises mustert in kurz. Ich glauben, verbergen etwas. Karth antwortet nicht sofort. Dachten die verschwundenen Schiff. Und die 7 Minuten. Und die absolut still danach. Ich glaub. Sprach langsam. Das war etwas übersehen haben. Velises verließ das Büro. Karth blieb allein zurück. Stundenlang stand am Fenster und beobachtete die Hauptstadtwelt.
Summers 10 Mal sieht Jahrzehnten konnte das Gefühl nicht abschütteln. Das Imperium blind Gusen war. 2 Tage später Kurti Verlises Zurück. Dieses Mal war ein junger Analyst bei Sein Schuppen Leuchteten noch in den hellen Farben der Jugend. Workte nervos. Aber sein Organ. Waren waxam. Name. Analyst Preth, Sir. Reichte Karth ein News Datentablet. Ich habe die Archive untersucht, nach Auffälligkeiten in menschlichen Kolonien. Und Preth schluckt. Ich glaub nicht mehr an Zufall, Admiral. Karth setzte sich langsam. Auf dem Display erschienen 7 Vorfall. 7. Immer dieselbe Struktur. Immer dieselbe Konsequenz. Ein Sklavenflat verschwand nahe einer menschlichen Bergbauerkolonie. Ein Kriegsherr fand man tot auf seiner eigenen Kommandobrück. Ein feindlich Species zog sich plötzlich panisch aus menschlichem Raum zurück. One Erklärung. Warum werden dies Fälle nie verbunden? Weil sie getrennter Kivit werden, sagt Preth. Jeder Vorfall hat ein ander offizieller Ursache. Technisch Defekt, intern Konflikte, medizinisch Notfall, die Verlises. Karths Blick blieb auf den Berichten hängen. 7 Angriff. 7 verschwunden Bedrohungen. 7 Wunder. Nein. Nicht Wunder. Muster. Und Musterlogen nicht. Preth's dem Word Leser. Jedes Mal, wenn Menschen bedroht werden, verschwand die Gefahr. Ein langer Stillstand. Karth spürte plötzlich ein unangenehm Kälte. Nicht Angst vor einem Krieg. Nicht Angst vor einer Niederlage. Etwas anders. Etwas viel Schlimmes. Die Angst. Dass die Menschheit die ganz sieht direkt vor ihnen gestanden hat. Und niemand erkannt hat. Was sie wirklich war. Beginnen sie ein vollständig Untersuchung, sagt Karth schließlich. Diskret. Verlises nickte. Und falls war etwas finden. Karth blickte wieder hinaus in die Dunkelheit der Hauptstadtwelt. Sein Antwort kam erst Sekunden später. Dann bieten wir. Sein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Dass die Menschen uns noch immer als Freund betrachten. Direktor Silith hat in ihrem Leben 1000 Verhör geführt. Spionie. Verite. Aufständig. Morde. Die Imperial Geheimdienstbehörde hat sie nicht one Grund zur gefürchtetsten Ermittlerin des Reichs gemacht. Nichts entging kein Sacken. Kein Atemzug. Kein Lüge. Doch die Menschen waren anders. Silith saß allein in ihrem Büro an Bord des Geheimdienstkreuzers Whisperer und betrachtet die schwebenden Datensatz vor 7 Vorfall. 7 verschwunden Bedrohungen. Und jetzt 3000 ausgelöschte Kriegsschiff. Sie zoomte in die Sensoraufnahmen des Wellensystems hinein. Leer. Absolut leer. Kein Explosionen. Kein Emergent Leidungen. Kein Rückstand. SOS. Als hat das Universum selbst beschlossen, die Skethany einfach zu löschen. Ihr Büro auf nicht sich. Analyst Preth trat ein. Sein Augen waren rot vor Erschöpfung. 3 Tage 1 Schlaf. Doch sein Stimme zitterte nicht mehr. Ich habe weitere Anomalien gefunden, Silith dutit auf den Tisch. Sprechen sie Preth aktiviert ein Sternkart. 12 menschlich Koloniewelten erschienen im Raum. Unauffällig. Klein. Bedeutungslos. Zumindest auf den ersten Blick. Menschlich Schiff bewegen sich ständig zwischen diesen Welten, erklärt Preth. Frachter, Passagiertransporter, Bergbauschiff, 100 Flüge täglich. Das ist normal. Nicht die Flugzeiten. Silith runzelt die Stern. Preth markiert mehrere Routen rot. Manche Schiff verschwinden verkehrsieht aus unseren Sensoren. Wie lange? Manchmal stunden. Manchmal fast einen ganzen Tag. Technisch Fälle. Dacht ich zuerst zoomte nachher. Aber die Ausfall passieren immer in denselben Regionen. Siliths Blick wird schärfer. Stop penigendo Preth nickte langsam. An Orten, die nicht auf unseren Karten existieren, die Luft im Raum wird plötzlich schwer. Menschen sollten so primitiv sein, Imperial Sensoren zu umgehen. Das war unmöglich.
Oder zumindest hat es unmöglich sein sollen. Silith verschränkte die Arm. Bereiten mein Shuttle vor. Preth so überrascht auf. Wohin fliegen wir? Siliths Augen blieben auf der Sternkarte. Zur Erde. Die Erde war wunderschön. Nicht majestatisch wie die Kernwelten des Imperiums. Nicht gigantisch. Nicht überwältigend. Einfach, lebendig. Blau Ozean. Grün Kontinente. Weiß Wolken. Als Siliths Shuttle durch die Atmosphäre glitt, beobachtet sie die Städte unter sich. Klein. Ruhig. Fast friedlich. Nichts deutet darauf hin, dass dies Welt möglicherweise die gefährlichste Macht der Galaxis verbarg. Der menschliche Diplomatenrat empfing Sie in einem Garten außerhalb ihres Regierungsgebäudes. Echt Pflanzen. Echte Wind. Echt Sonne. Menschen liebten solche Dinge. Silith verstand nicht warum. Die Anführerin der Delegation war eine alte Frau mit weißem Haar und ruhigen Augen. Sarah Chen. Schon an ihm wirkte seltsam wie für jemanden, der möglicherweise ein Geheimnis von galaktischer Größe bewacht. Director Silith, sagt Chen freundlich. Willkommen auf der Erde, ich bin nicht wegen Hofflichkeiten hier, Chen lächelt nur. Natürlich nicht. Du tiet auf einen kleinen Tisch. Tee. Silith wollte antworten. Kein Getränk. Doch etwas sagt das jedelt hier wichtiger war als Druck. Sie setzte sich. Der Tee dampfte zwischen ihnen. Vogel sangen in den Bäumen. Und plötzlich hast Silith dies friedliche Atmosphäre. Denn fühlte sich falschen. So ruhig. So kontrolliert. 7 Vorfall in 40 Jahren, begann Silith direkt. 7-mal verschwunden bedrohungen kurz bevor Menschen starben, Chen hob ruhig ihr Tas. Wir waren offenbar sehr glücklich, 3000 skethene Kriegsschiff wurden ausgelöscht. Siliths Stimme wurde harter. Innerhalb von 7 Minuten. Chen antwortet nicht. Niemand besitzt ein solche Technologie, noch immer kein Antwort. Silith bügt sich leicht vor. Es ist denn, jemand hat sie absichtlich verborgen. Der Wind bewegt langsam die Blumen des Gartens. Chen wirkte vollkommen entspannt. Und genau das machte Silith nervös. Director, sagt Chen schließlich sanft. Die Menschheit ist seit 40 Jahren Teil des Imperiums. Wir haben ihr Gesetz respektiert. Ihr Stuen besollt. Niemals Arge verursacht. Das wird mein Frage nicht. Vielleicht gibt es kein einfaches Wort. Silith spürte ein unangenehmes Sehen im Nacken. Menschen logen anders. Nicht wie Politiker. Nicht wie Spione. Sie ließen Wahrheiten weg. Als würden sie hoffen, dass andere die richtig Frage stellten. Die verbergen etwas, Chen blickte sie lange an. Dann erschien Diocese seltsam traurig lächeln. Director Silith, manche Wahrheiten entdeckt man besser selbst. Die Wort trafen harter, als sie sollten. Für einen Moment schwieg selbst der Wind. Silith stellte ihr Tas langsam ab. Klingt das wie eine Warnung? Nein, Chen sah hinaus in den Garten. Es klingt wie Hoffnung, wie der Diocese Gefühl. Als würde die Altfrau etwas wissen, etwas Gewaltiges, und gleichzeitig hoffen, niemals darüber sprechen zu müssen. Das Treffen indeed one Antworten. Kein Geständnis. Kein Drohungen. Kein Beweis. Nur Freundlichkeit, und Diocese unheimlich Gefühl, dass die Menschen keine Angst hatten. Nicht vor den Skethene. Nicht vor dem Imperium. Nicht vor etwas. Als Silith zu ihrem Shuttle zurückkehrt, blickte noch einmal zurück. Chen stand immer noch zwischen den Blumen. Still. Gelassen. Fast traurig. Und plötzlich fragte sich Silith etwas, das kaltes Blut gefrieren ließ. Was, wenn die Menschheit all die Jahr nicht schwach gewesen war? Was, wenn sie nur so getan hat? 3 Tage später erreicht ein Prioritätsmeldung den Geheimdienstkreuzer. Die Skethene hatten sich neu formiert. Überlebend Piratenverband sammelten sich in der Grenze des bekannten Raums. Verstärkungen trafen aus Dutzenden Systemen ein. Die Zahlen stiegen stündlich. 8.000 Schiff. 9.000. 10.000. Viel legt mehr.
Die grost feindlich Flott sieht Jahrhunderten. Und diesmal wollten die Skethany kein Butte. Sie wollten rasch. Total Vernichtung. Jede menschlich Welt sollte brennen. Silith las den Bericht schweigend. Den Dakti wieder und Serachen. Eine ruhige Stimme. Eine Renti. Eine Gelassenheit. Die Alt Frau hat gewusst, das dies kommen Word. Ganz sicher. Und trotzdem hat sie keinerlei Angst gesät. Warum? Silith traten das Panoramafenster ihres Kreuzes. Draußen erstreckt sich die endlos Schwars des Alls. Irgendwo dort draußen bewegt sich nun ein Flott von 10.000 Kriegsschiffen auf menschlich Welten zu. Ein normal Species hat panisch evakuiert. Hat gebettelt. Geflett. Doch die Menschen wirkten ruhig. So ruhig. Und zuerst einmal in ihrer Karriere fragte sich Direktor Silith, ob sie wirklich wissen wollte, was die Menschheit versteckte. Die Imperial Ratskammer war größer als manche Städte. Ihr Deck verschwand so hoch im Nebel, dass sich manchmal Wolken darin bildeten. Künstliche Wolken erschaffen, besuchern die Groß des Imperiums zu erinnern. 12.000 Banner eroberte Welten hingen entlang der gewaltigen Wande. Geschichte. Macht. Unterwerfung. Als in diesem Raum sollte Ehrfurcht ersuchen. Hut jedoch. Lag etwas anders in der Luft. Angst. Admiral Karth stand im Zentrum der Kammer und betrachtet die 12 Ratsmitglieder vor sich. Die mächtigsten Wesen der Galaxis. Normalerweise strahlten sie unerschütterliche Autorität aus doch hut vermieden einig von ihnen sogar seinen Blick. Die holographische Sternkarte über die Sail zeigte die Aktualität. Ein roter Stern aus Lichtpunkten bewegt sich auf menschlichen Raum zu. 10.000 Skethany Kriegsschiff. Viel legt mehr. Die Flott wächst weiter, sagt Karth mighty ruhige Stimme. New Verben schließen sich stündlich und Counselor Rass, Vertreter der kriegerischen Katharei, schnaubte verachtlich. Dann sterben eben ein paar Menschenwelten, mehrere Ratsmitglieder nickten zustimmend. Für sie waren Menschen bedeutungslos. Tier 7 Species. Kleinkolonien. Kein strategischen Ressourcen. Kein militarisch Stock. Austauschbar. Doch Karth schwieg nicht. 3000 Skethany verschwanden bereits einmal. Die Kammer ward still. Niemand sprach gern über Wellen. Nicht mehr. So viel unbeantwortet Fragen. So viel Albtraum. Chancellor Methrak faltet langsam die Hand. Sein Stimme klang alter als stern. Und was schlagen Sie vor, Admiral? Karth aktiviert New Projectionen. Imperial Flottenbewegungen erschienen. Die Skethany sicher aufzuhalten, mussten wir mindestens 8000 Kriegsschiff entsenden, sofort begannen Diskussionen. Einige Ratsmitglieder protestierten laut. Andere wirkten nachdenklich. Das Wort 3 Grenzsektoren entblossen. Unsehe Feinde werden die Schwarz ausnutzen, Millionen Imperial Verlust für Menschen? Lächerlich, Karth hat schweigen zu. Hat dies Reaktionen erwartet. Das Imperium dacht in Zahlen. Immer. Leben werden kalkuliert wie Rohstoff. Nützlich. Oder entbehrlich. Counselor Elith meldet sich zu Wort. Sein Species galt als ehrenhaft. Fast altmodisch. Wir haben den Menschen Schutz versprochen, Rass lacht kalt. Und? Eliths Augen verengten sich. Ein Imperium, das sein Bürger im Stick lasst, verliert mehr als Territorium, es verliert Vertrauen, Rass winkte ab. Vertrauen gewinnt kein Krieg, wie legt, antwortete Elith ruhig. Aber wäret Herrschaft new Feinde, dies wird blieben unangenehm lange im Raum hängen. Karth bemerkte es sofort. Denn tief im Inneren wussten sie, dass die Menschheit wie legt bereits ein Feind war. Oder schlimmer. Etwas Unbekanntes. Nächst an den endlose Debatten erhob sich schließlich Chancellor Methrak. Die Gespräch verstummten sofort. Das Imperium wird ein begrenzte Verteidigungsflotte entsenden, Karths Megen zog sich zusammen. 500 Schiff, ein eisiges Schweigen folgte. Selbst Karth brauchte einen Moment, zu reagieren. 500. Gegen 10.000. Das war kein Verteidigung. Das war Theater. Methrak sprach weiter.
Zusätzlich Beginnen were Evakuierungsmaßnahmen für menschliche Kolonien und die übrigen Welten, fragte Leser. Mithrax Gesicht blieb unbewegt. Waarop Furnisse die Wort trafen harte als Jede Waff. Einige Ratsmitglieder blickten weg. Ander nickten einfach. Praktisch. Effizient. Grausam. Das Imperium hat schon immer so funktioniert. Die schwachen starben. Damit die starken bestiegen konnten. Die Abstimmung begann. Und indeed schnell. Der Beschluss wurde angenommen. Karth fühlte plötzlich eine Tiefmüdigkeit. Nicht körperlich. Etwas anders. Etwas Schweres. Scham. 2 Tage später landet sein kleines Kurioschiff auf der Erde. Allein. One Escort. One Zeremonie. Wollte kein Zeugen. Sarah Chen wartet in Ernut in ihrem Garten. Dieselben Blumen. Dieselbe friedliche Atmosphäre. Doch diesmal fühlte sich als Anderson. Fast. Wie ruhig vor einem Stem. Admiral Karth, sagt Chen freundlich. Sie bringen schlecht Nachrichten. Es war kein Frage. Karth blieb stehen. Für einen Moment fand kein Wort. Nach 200 Jahren Krieg, hatten gelernt, wie man jemandem sagt, dass sein Volk geopfert wird. Der Rat hat entschieden, Chen nickte langsam. Natürlich. Wir schicken 500 Schiff. Summers 10 Mal erstchen ein Hoch von Enttäuschung in ihren Augen. Nicht Überraschung. Nicht Wort. Nur Enttäuschung. Und Evakuierungen. Wir legt 5 Millionen Menschen still. Der Wind bewegt leise die Blumen. Irgendwo sang ein Vogel. Und plötzlich hast Karth dieses friedlich Geräusch. Denn 45 Millionen Menschen werden sterben. Und dies Welt klang trotzdem ruhig. Also werden die übrigen Welten geopfert, sagt Chen schließlich. Karth zwang sich zu nicken. Es tat mir leid, Chen soren langen. Dann blickte sie zum Himmel hinauf. Wissen Sie, Admiral? Stimme war sanft. Fast traurig. 40 Jahre lang waren wir loyal Bürger ihres Imperiums. Wir haben ihre Regeln akzeptiert. Wir haben juk vertraut. Jeds Wort traf Karth wie ein Schlag. Und nun? Chen lächelt schwach. Nun wissen wir endlich, welchen wird unser Leben für juk besitzt. Sarah? Nein. Sie hob ruhig die Hand. Bitte summers 10 Mal workte die Altfrau müde. Nicht körperlich. Seelisch. Wir haben juk Jede Gelegenheit gegeben. Karth spürte plötzlich dies unheimlich Gewissheit wieder. Dieses Gefühl, das ein Gespräch führte, dessen Bedeutungen noch gar nicht verstand. Klingt das wie ein Drohung? Fragte vorsichtig. Chen sah ihn direkten. Ihr Augen waren ruhig. Viel zu ruhig. Nein, Admiral, Kurz Pause. Es ist lediglich ein Tatsache, der Wind wird starker. Blütenblätter lossen sich von den Bäumen und tanzten durch den Garten. Für einen seltsamen Moment hat Karth das Gefühl, dass die Erde selbst den Atem anhielt. Sollte jetzt gehen, sagt Chen leise. Und wenn zum Rat zurückkehrt. Machte ein kleine Pause. Dann sagt ihnen, sollen genau beobachten, was als nächstes geschieht. Karth verließ den Garten im einem Gefühl tiefen Unbehagens. Als sein Schiff die Erdumlaufbahn erreicht, explodierten plötzlich sein Sensoranzeigen. Warnsignal schrillten durch das Cockpit. Energiespitzen erschienen überall im menschlichen Raum. 1000 Signaturen. Nein, 10.000. Massive Reaktoren. Gigantisch Energiequellen. Zu groß für menschliche Technologie. Unmöglich groß. Karth erstarrt. Dann verschwanden die Signaturen wieder. Einfach so. Als hat jemand einen Vorhang geschlossen. Sein Hand zitterten leicht. Summers 10 Mal sieht so lange sieht. Hat Admiral Karth Angst. Echt Angst. Und tief in seinem Inneren wusste plötzlich, dass das Imperium gerade den größten Fehler seiner Geschichte begangen hat. Admiral Karths Kurioschiff hat das Erdsystem kaum verlassen. Als sein Sensoren endgültig verrückt spielten. Warnmeldungen überfluteten das Cockpit. Unbekannte Energiequellen. Massive Reaktoraktivität. Raumversehrungen. Signaturen 1 Klassifizierung.
Karth start fassungslos auf die Anzeigen. Sie erschienen überall gleichzeitig. Über der Erde. Über Marskolonien. Und den äußeren Grenzen des Systems. Und dann tauchten die Schiff auf. Nicht aus Sprungtüren. Nicht aus Tarnfelden. Sie workten. Als wären sie schon immer dort gewesen. Gigantisch schwares Kriegsschiff materialisierten sich lautlos zwischen den Sternen. Elegant. Bedrohlich. Perfekt geordnet. Jeds einzeln größer als ein imperials Schlachtschiff. Karths Bertie, wie sein Atem stockte. Sein Computer begann hektisch Zahlen auszuspucken. 1000. 5000. 12.000. Die Zahlen stiegen weiter. Immer weiter. Bis selbst die Rechensystem seines Schiffs verzögert reagierten. Über 40.000 menschliche Kriegsschiffe erschienen rundum die Wolfkoloniewelten. 40.000. 40 Jahre lang verborgen. Direkt vor den Augen des Imperiums. Karth fühlte plötzlich etwas, das seit seiner Jugend nicht mehr empfunden hat. Hilflosigkeit. Sein Kommunikationssysteme aktivierten sich abrupt. Ein Gesicht erschien auf dem Hauptschirm. Ein menschlicher Mann. Etwa 50 Jahre alt. Grey Haare. Ruhige Augen. Die Uniform war unbekannt. Kein imperials Symbol. Kein Rangabzeichen. Die Karth verstand. Admiral Karth. Die Stimme des Mannes war ruhig. Fast freundlich. Ich bin Admiral James O'Connor der Human Defense Fleet. Karth brocht mehrere Sekunden, antworten zu können. Why? Mehr brachte nicht hervor. O'Connor lächelt schwach. Wir wären immer higher. Das ist unmöglich. Nein. Kurz Pause. Es war lediglich verborgen. Karth blickte wieder hinaus auf die gigantische Armada. None kannte Details. Schiffe mit Waffenplattformen größer als ganz Raumstationen. Energiefelder, die sein Sensoren kaum messen konnten. Technology, die dem Imperium Jahrzehnte. Wie leicht Jahrhundert voraus war. Und all dies Macht hat stillgeschwiegen. 40 Jahre lang. Warum seid ihr jetzt? Fragte Karth schließlich. O'Connors Blick wurde ernster. Weil ihre Regierung eine Entscheidung getroffen hat. Die wird trafen harter als gedanklich. Karth was sofort, was gemeint war. Der Rat. Die Opferung der Menschenwelten. Die 500 symbolischen Schiff. Für einen Moment empfand tief Scham. Was passiert jetzt? O'Connor antwortet one Zorn. One Hass. Und genau das macht ihm Angst. Jetzt wird die Galaxis verstehen, weshalb wir uns verborgen haben. Die Verbindung indeed. Karth blieb allein Zurich. Umgeben von einer Flotte, die das gesamte Imperium vernichten konnte. Und dennoch hatten die Menschen noch keinen einzigen Schuss abgeführt. 2 Stunden später begann die Übertragung. Jeder Bildschirm der Galaxis aktiviert sich gleichzeitig. Handelsschiff, Militärbasen, Koloniewelten, selbst Private Communicationsgerät wurden überschrieben. Das Gesicht von Admiral O'Connor erschien überall. Die gesamte Galaxis so zu. Und das Valdronische Imperium und all freien System. Sein Stimme war ruhig. Kontrolliert. Doch unter dieser Ruhe lag etwas Gewaltiges verborgen. 40 Jahre lang lebte die Menschheit unter Jukals kleinen Spezies. Hinter ihm erschienen Bilder menschlicher Welten. Normal Stati. Farmen. Familien. Kinder. Wir wollten Frieden, weitere Bilder erschienen. Versteckte Werfen. Gigantisch Flotten. Unfassbar Maschinen. Die Schalbverbargen war unsehr was stark die gesamte Galaxis verstammt. Wir wollten nicht herrschen, O'Connors Blick wurde dunkler. Wir wollten niemals erobern werden, nun erschienen Aufnahmen zerstörter fremder Imperien. Verbrannte Stern. Todplan 10. Ausgelöschte Zivilisationen. Die Menschheit bereits die Chefen der Galaxis lange bevor sie dem Imperium begegnet. Und überall fanden wir dieselbe Wahrheit, new Bilder. Ruinen. Massengräber. Zerfallen Megastadt. Märkte, die glaubten, stockberechtigt zur Herrschaft, O'Connors Stimme wurde harter.
endeten gleich still. Dan erstchen hinter im die gewaltige menschliche Armada. 1000 Kriegsschiff schwebten lotlos im Dunkel. Wir boten unseer Flotte nicht für Eroberung, sondern für Abschreckung Kurs Pause. Verschütz, Karth spurti ganz hort. Den plötzlich verstander. Die Menschen hatten sich versteckt. Nicht aus Angst. Sondern aus Hoffnung. Hoffnung, dass dies galaktisches legt anders sein konnte. 40 Jahre lang beobachteten wir das Imperium, wir hofften auf Fairness, auf Gleichheit, auf Mitgefühl. Okonos Organ werden kalt. Doch als unseer Welten bedroht werden. Nun erstchen die Aufnahme der Ratsentscheidung. Die Evakuierungszahlen. Die 500 Schiff. Die Opferung von Millionen Menschen. Entscheide für Calculation stat moral im gesamten Imperium breitet sich eisig stille US Mal sahen gewöhnlich Bürger, wie Herrscher wirklich dachten. Dennoch. Okonos Stimme word plötzlich ruhiger. Wer den wir nicht angreifen. Karth blinzelt überrascht. Selbst jetzt. Nach allem. Was nun geschieht, sagt Okono langsam, ist kein Kriegserklärung, die Kamera zoomt nahe. Es ist ein Lektion. Die Übertragung in Diet. 3 Tage später erreicht die Skethene Flotte den menschlichen Raum. 12.000 Kriegsschiff. Volume 50 bewaffnet. Vollkommen ahnungslos. Sie erwarteten Schwachkolonien. Panik. Flucht. Stattdessen wartet dort die menschliche Armada. Admiral Karth beobachtet die Schlacht von einer imperialen Beobachtungsstation aus der Rathatten geschickt. Sie wollten verstehen. Was genau die Menschheit war. Die Antwort kam schnell. Die Skethene eröffneten das Feuer. 1000 Waffenblitz erhellten die Dunkelheit. Und prallten wirkungslos an menschlichen Schilden ab. Dann griffen die Menschen an. Lichtstrahlen durchschnitten den Raum. Skethene Schiff explodierten sofort. Kein Landengefecht. Kein heroischen Manöver. Nur Vernichtung. Präzis. Lotlos. Schrecklich effizient. Die menschlichen Schiff bewegten sich schneller, als Imperial Sensoren folgen konnten. Sie erschienen mitten in feindlichen Formationen. Und verschwanden wieder. Skethene Kommandos brachen auseinander. Fluchtversuche wurden abgeschnitten. Rückzugsrouten versiegelt. Es war kein Schlacht. Es war ein Hinrichtung. 11 Minuten später. War als vorbei. 12.000 Kriegsschiff. Ausgelöscht. Nicht ein einziges menschliches Schiff war beschädigt worden. Nicht eins. Auf der Beobachtungsstation herrschte absolut still. Niemand sprach. Niemand bewegt sich. Karth blickte hinaus auf das gigantische Trümmerfeld. Und Summers 10-mal verstander wirklich, wie klein das Imperium geworden war. Denn dort draußen existiert nun ein Macht, die sie jederzeit vernichten konnte. Und trotzdem hat sie sich für Zurückhaltung entschieden. Warum? Dies Frage ließ Karth nicht mehr los. Kurz darauf empfing ein Nachricht von Sarah Chen. Nur ein einzelner Satz. Wir sind noch immer dieselben Menschen, Admiral. Karth las die Nachricht mehrmals. Dann blickte erneut hinaus in die Dunkelheit. Und plötzlich fragte sich etwas, das ihn erschreckte. Wenn ein Species im IT solcher Macht freiwillig Frieden wollte, was sagt das über Geneus? Die Schwache waren, und trotzdem Grausamkeit beversagten. Die Nachricht von der Schlacht vibriert sich schneller als Licht. Innerhalb weniger Stunden was die gesamte Galaxis, dass die Menschheit ein Macht besaß, gegen die selbst das Valdronische Imperium hilflos wirkte. Panik breitet sich aus. In den Borsen der Kernwelten brachen Handelsmärkte zusammen. Grenzkolonien meldeten Unruhen. Auf Dutzenden Planeten begannen Bürger zu protestieren. Nicht gegen die Menschen, sondern gegen das Imperium selbst. Denn plötzlich stellten Milliarden dieselbe Frage. Wenn die Regierung bereit war, 50 Millionen loyal Bürger zu opfern, wer war als nächstes dran? Die Imperial Ratskammer trat erneut zusammen. Dies Mal wirkte der gewaltige Sail kleiner. Dies Wolfratsmitglieder saßen schweigend unter den Bannen vergangener Eroberungen.
Doch nun fühlten sich dies Banner nicht mehr wie Symbol der Starken, sondern wie Erinnerungen an Arroganz. Chancellor Methrak so alte Aus als noch vor wenigen Tagen. Die Schlachtaufnahmen liefen wieder und wieder vor ihnen ab. 11 Minuten. 12.000 Schiff. Ausgelöscht. Counselor Rass starte mighty leerem Blick auf die Projection. Der einst Stolz Kriegsheer workte plötzlich wie ein alter Soldat, der Sommers 10-mal Verstand, das sein Waffen bedeutungslos geworden waren. Sie hatten uns vernichten können, sagte Leser. Niemand widersprach. Denn all wussten, dass es stimmte. Die Menschen hatten die Großpiratenflotte der letzten Jahrhunderts erstört, und danach nichts gefordert. Kein Tribut, kein Capitulation, kein Drohungen, nur Schweigen. Und genau dieses Schweigen machte dem Rat Angst. Warum greifen sie nicht an? Fragte schließlich Counselor Elith. Warum warten sie? Niemand hat eine Antwort. Denn jede bekannte Macht der Galaxis hat diesen Moment genutzt. Jede bekannte Zivilisation hat erobert, bestraft, dominiert. Doch die Menschen taten nichts. Und das war schlimmer. Viel schlimmer. Denn etwas Zurich Holtens, etwas Geduldiges, war oft gefährlicher als eine Aggression. Methrak aktiviert eine neue Projection. Bericht aus menschlichem Raum erschienen. Humanitär Hilfslieferungen. Reparaturflotten. Evakuierungen für Fremde. Zivilisten. Selbst nach der Schlachthafen menschlich Schiff noch immer gestrandeten imperialen Transporten. Counselor Rass start ungläubig auf die Daten. Sie helfen uns. J.A. antwortet Karth ruhig. One Gegenleistung. Still breitet sich US Karth beobachtet die Geschichte des Rates. Sommers 10-mal seit Jahrhunderten. Zweifelten sie in allem. Nicht an menschlicher Stark. Darin gab es keinen Zweifel mehr. Sie zweifelten an ihrer eigenen Vorstellung von Macht. 2 Tage später traf eine neue Nachricht von der Erde ein. Eine Einladung. Nicht an einzelnen Vertreter. An als Wolf-Ratsmitglieder persönlich. Sarah Chen bat sie zu Gesprächen auf der Erde. Counselor Rass schlug wütend auf den Tisch. Das ist ein Falle, nein, sagt Karth sofort. All blickten innen. Zögert kurz. Wenn die Menschen Krieg gewollt hatten, waren wir bereits tot, dies Wahrheit erstig jede weitere Diskussion. Schließlich erhob sich Chancellor Methrak langsam. Dann fliegen wir, sein Stimme war schwer. Als Wolf. Die Ankunft auf der Erde verlief one militärische Escort. Kein Drohungen. Kein Machtdemonstration. Doch genau das machte als noch bedrückender. Denn irgendwo über ihnen warteten 40.000 Kriegsschiff. Unsichtbar. Still. Berit. Die Ratsmitglieder wurden erneut in den Garten geführt. Dieselbe Ort. Dieselben Blumen. Dieselbe friedlich Ruhe. Es fühlte sich falschen. Als würde die Menschheit absichtlich Schönheit benutzen, ihr war Macht noch erschreckender wirken zu lassen. Sarah Chen begrüßt sie freundlich. Willkommen auf der Erde. Niemand antwortet sofort. Die mächtigsten Wesen der Galaxis wirkten plötzlich wie Stühle vor einem Lehrer. T-Word serviert. Counselor Rass beruht sein Task sein Hand zitterten leicht. Methrak räuspert sich schließlich. Wir sind gekommen, Bedingungen zu besprechen. Chen hob leicht ein Augenbrau. Bedingungen. Was fordert die Menschheit vom Imperium? Für einen kurzen Moment lächelt Chen traurig. Wie late sollten sie zuerst verstehen, wer wir wirklich sind. Im eine kleinen Handbewegung aktiviert sie Hologramm über die im Garten. Alt Sternkarten erschienen. Gigantisch Regionen jenseits des bekannten Raums. Gebiet, die selbst das Imperium neu erforscht hat. Bevor wir your Galaxis erreichten, begann Chen ruhig, reist die Menschheit jahrhundertlang durch den tiefen Raum die Bilder wechselten. Sie dort welten. Verlassen Megastrukturen. Ausgestorben Stadti. Planetar Friedhof. Ein kalter Schauer lief Karth über den Rücken. Dies sind die überrest einst mächtige Zivilisationen new Bilder erschienen. Geborsten Mond. Vibrante Atmosphären. Sonnen, die künstlich detoniert worden waren.
Glaubten, Macht bedut Herrschaft, Chen stim blieb ruhig. Fast sanft. Und genau die Schalb klangen wird noch schwerer. Endeten gleich niemand sprach. Selbst Counselor Rass workte erschüttert. Denn plötzlich word klar. Die Menschen hatten Dinge gesehen. Gegen die das Imperium war ein Kind workte. Also Boten waren sehr flott, sagt Chen. Nicht zu erroben. Die Hologramm zaten nun menschlich werfen im Dunkel zwischen den Sternen. Gigantisch Construction in Verborgen im leeren Raum. Sundernum sicher zu stellen, das uns niemand Gemmel zwingen konnte, Monster zu werden Kaufsperti ganz hort. Dies wird trafen etwas tief in ihm. Denn das Imperium hat sein stark immer genutzt, Gehorsam zu erzwingen. Die Menschheit hingegen, hat stark versteckt. Warum dem Imperium beitreten? Fragte Methrak Leser. Chen sorin direkten. Weil wir Hoffnung hatten, kurs still. Wir wollten glauben, dass ihr Galaxis besser sein konnte als Jean, die wir zuvor gesehen hatten, die wird trafen den Rat harter als Jeed Anklage. Denn nun verstanden sie endlich. Die Menschheit hat sie all die Jahr beobachtet. Nicht aus Angst. Sondern aus Vorsicht. Why erwachsen, die gefahrlich Kinder beobachten. Und nun? Fragte Lith vorsichtig. Chen blickte hinaus in den Garten. Der Wind bewegt langsam die Blätter der Baum. Nun stehen wir in einem Wendepunkt, Stimm wird ernster. Das Imperium kann sich verändern. Sei so jeden einzelnen Ratscheren nacheinander. Oder langsam in seiner eigenen Grausamkeit zerbrechen ein langer Stillstand. Und tief in seinem Inneren was Karth plötzlich. Das dies kein Friedensgespräch war. Es war einer Teil über die Ziel des Imperiums selbst. Niemand sprach für mehrere Sekunden. Der Garten war still, fast unnatürlich still. Nur das leise Rascheln der Blätter bewegt die Luft zwischen den mächtigsten Wesen der Galaxis. Und mitten unter ihnen saß Sarah Chenemite eine einfachen Tasse Tee. Als hat sie nicht gerade das gesamte Fundament des Imperiums in Frage gestellt. Chancellor Methrak rouspert sich langsam. Die sprechen von Veränderung. Sein Stimm klang vorsichtig. Fast zerbrechlich. Was genau verlangt die Menschheit? Chen antwortet nicht sofort. Sie betrachtet die Blumen des Gartens. Als wird sie überlegen, wie viel Wahrheit dies Wesen überhaupt ertragen konnten. Dann hab ich langsam den Blick. Gleichheit, das wird wirkte kleiner als die Angst, die es auslässt. Counselor Rass lacht trocken. Das ist unmöglich, Chen blieb ruhig. Nein, kurs pause. Nur unbequem Rass stand abrupt auf. Versteht nicht, wie das Imperium funktioniert, oh doch, erwidert Chen sanft. Wir verstehen es sehr gut. Die Hologramm erschienen erneut. Die mal kein zerstörten Welten. Sondern Imperial-Statistiken. Armut auf Randkolonien. Sklavenarbeit. Hungersnot. Species one politisch rechter. Millionen namenlos tot. Der Garten fühlte sich plötzlich kalten. Das Imperium überlebt durch Angst, sagt Chen. Durch Hierarchien, durch die Überzeugung, dass manche Leben wertvoller sind als an der Methrak schwieg. Denn als darin war. Und trotzdem, fuhr Chen fort, hatten wir juk beinahe vertraut, dies wird trafen harter als die Drohung. Karth bemerkt, wie mehrere Ratsmitglieder den Blick senkten. Summers 10-mal seit Jahrhunderten mussten sie sich selbst betrachten. Nicht als Herrscher, sondern als das, was sie geworden waren. Menschen hatten ihnen einen Spiegel vorgehalten. Und niemand möchte, was darin zu sehen war. Hattet an zerstören können, sagte Lith Leser. Chen nickte. Warum hat es nicht getan? Summers 10-mal wirkte Chen wirklich traurig. Weil gewollt immer ein Faschist. Der Wind strich durch den Garten. Schwieriger ist es, etwas Besseres aufzubauen, dies wird blieben langer im Raum hängen. Karth dacht plötzlich an die zerstörten Zivilisationen aus den Hologrammen. Machte, die als kontrollieren wollten. BICE sich selbst vernichteten. War das die Zukunft des Imperiums gewesen? Ein weitere Ruin im Dunkel der Galaxis. Und wenn wir erblennen? Fragte Rass kalt. Wenn das Imperium sich nicht verändert.
Chen begegnet seinem Blick G'd Angst. Dan werden wir warten still. Ras runzelt die Stirn. Warten. Imperium sterben irgendwann immer, ihr Stimme blieb ruhig. Fast sanft. Und genau deshalb klang es so erschreckend. Corruption. Ungleichheit. Angst. All das frisst ein Zivilisation langsam von innen auf. Die Hologramms eten nun Aufstand auf alten fremden Welten. Zusammenbrechend Regierungen. Brennend Hauptstadt. Zerfallend Sternenreich. Wir haben dieses Muster so oft gesehen, Chen so wieder direkt zu Methrak. Wenn juk waget zu ändern, würde euer Imperium irgendwann kollabieren. Kurs Pause. Und danach helfen wir den überlebenden Debi, etwas Besseres aufzubauen, die wird wären kein Drohung. Kein Wort. No Gewissheit. Und genau das erschüttert den Rattenmeißen. Denn die Menschheit braucht keinen Krieg. Sei konnte warten. Jahrhundert. Viel legt Jahrtausend. Karth spürte plötzlich das wohlgewickt menschliche Geduld. Einjurlte Ruhe, gefährlicher als jede Waffe. Die Verhandlungen dauerten 3 Tage. 3 Tage voller Streit. Panik. Zorn. Verzweiflung. Einige Ratsmitglieder wollten kämpfen. Andere wollten sofort kapitulieren. Councillor Ras tobte stundenlang. Wir können uns nicht von fremden diktieren lassen, weil wir unser Imperium führen. Imperium existiert nur noch, antwortet Chen ruhig, weil wir entschieden haben, es nicht zu zerstören, dies Wahrheit erstigt jeden weiteren Protest. Nachts konnte Karth nicht schlafen. Wandert oft allein durch die menschlichen Städte. Und jedes Mal irritiert in dieselbe Sache. Niemand hat Angst. Kein Soldaten auf den Straßen. Kein Propaganda. Keine öffentliche History. Die Menschen wussten, dass Flotte unbesiegbar war. Und trotzdem lebten sie ruhig weiter. Kinder spielten in Parks. Musiker traten auf offenen Plätzen auf. Familien saßen gemeinsam unter den Sternen. Als wär Macht für sie nichts Besonderes. Eins nachts fragte Karth einen jungen Menschen direkt, versteckte juk nicht vor Krieg? Der Mann sah überrascht auf. Dan lächelte leicht. Natürlich, aber Angst ist ein schlechter Herrscher. Die sein Verstand wird ließ Karth lange nicht los. Denn das Imperium war seit Jahrhunderten von Angst regiert worden. Angst vor Feinden. Angst vor Schwach. Angst vor Kontrollverlust. Und plötzlich fragte sich, wie viel ihre Grausamkeit eigentlich nur aus Verstand standen war. Am Ende des 3. Tags kehrten die Ratsmitglieder erschöpft in den Garten Zurück. Methrak workte Jahrzehnte gieltet. Setzte sich langsam gegenüber von Chen. Wir akzeptieren, selbst der Wind schien kurz still zu stehen. Chen sagt nichts. Methrak atmet tief ein. Das Imperium wird reformiert, die anderen Ratsmitglieder schwiegen. Einige voller Scham. Andere voller Bitterkeit. Aber niemand widersprach mehr. Denn sie wussten, dass dies der einzige Weg war, eine Zivilisation zu retten. Chen nickte langsam. Kein Triumph. Kein Genugtuung. Nur stille Erleichterung. Dann beginnt heute etwas News. Die Veränderungen kamen nicht sofort. Und sie kamen nicht ohne Widerstand. Alt Adelshauser protestierten. Militärführer rebellierten. Mehrere Grenzwelten versuchten sogar, sich abzuspalten. Doch jedes Mal griff die menschliche Flotte nicht die Gewalt ein, sondern die Stabilität. Hilfslieferungen. Schutz. Vermittlung. Summers 10-mal in der Geschichte der Galaxis existiert ein Supermarkt, die nicht herrschen wollte. Und genau deshalb begannen die Menschen Vertrauen zu gewinnen. Langsam. Schmerzhaft langsam. Aber es geschah. Speziesbarrieren wurden abgeschafft. Sklavensystem verboten. Hemmelige Randwelten erhielten politisch Rechte. Der Begriff niedriger Spezies verschwand nach und nach offiziellen Gesetzen. Und überall im Imperium begannen Bürger dieselbe Frage zu stellen. Warum brauchten ausgerechnet Menschen, die mächtigste Spezies der Galaxis, keine Unterwerfung, sich sicher zu fühlen? Karth kannte die Antwort inzwischen. Weil was doch keinen Beweis braucht. Und tief in seinem Inneren wusste, dass die Menschheit die im Imperium nicht nur das Leben gerettet hat,
Sie hat ihm ein Ziel gegeben. Ein Jahr veranderte normalerweise wenig im Imperium. 12.000 Jahr markt bewegten sich langsam. Traag. Wie ein gewaltiger sterbender Stern. Doch dieses Jahr fühlte sich wie ein new Zeitalter. Admiral Karth stand auf dem Balkon der orbitalen Verwaltungsstation über Karth Prime und blickte hinunter auf die Stadt. Früher hatten dort nur Angehörige der oberen Spezies leben dürfen. Jetzt bewegten sich Wesen aller Volker gemeinsam durch die Straßen. One Bewatchung. One Trennung. One Angst. Es war noch nicht perfekt. Viel hasten die Veränderungen. Viel Vernichteten sie. Doch das Imperium hat begonnen, sich zu bewegen. Und niemand konnte es mehr stoppen. Hinter Karth auf nicht sich die Tur. Commander Valises trat ein. Ihre Schuppen glanzten hut tiefblau. Ruhig. Ausgeglichen. Die neuesten Bericht aus den Randsektoren, sie reichte im ein Datentablet. Karth überflog die Daten. Nahrungsproduktion gestiegen. Piraterie stark zurückgegangen. Mehrere ehemalige Rebellensystem hatten freiwillig new Bündnis unterzeichnet. Und überall tauchte derselbe Satz auf. Humanitär Unterstützung durch menschlich Flottenverband. Karth schüttelte langsam den Kopf. Vor einem Jahr hatten wir dafür ganz Krieg geführt, Valises trat nebenin. Und jetzt lösen sie Konflikte im IT Nahrungslieferungen ein Kurs stillstand. Dann fragte Valises Leser, glauben Sie wirklich, dass Menschen so anders sind als wir? Karth dachte lange nach. So lange? Nein, sagte schließlich. Ich glaub, sie hatten ihn fast mehr sieht, auseren Fällen zu lernen. Nicht alle akzeptierten den Wandel. Tief in den äußeren Sektoren sammelten sich ehemalige Imperial Kriegscharen. Adelige. Extremisten. Offizier des alten Systems. Sie nannten sich die reinen Stern. Für sie waren Menschen eine Krankheit. Ein Demütigung. Ein Symbol für das Ende ihrer alten Ordnung. Und Hass. Starb selten friedlich. Auf dem Planeten Dovaris versammelten sich tausenden Hanger in einer verlassenen Militärfestung. Brennend Banner des alten Imperiums hingen an den Mauern. Counselor Rass stand vor ihnen. Sein Gesicht wirkte alter, harter. Doch sein Augen brannten noch immer voller Stolz. Das Imperium gehört uns. Jubel holte durch die Festung. Nicht Menschen. Weitere Schrei. What? Angst. Verzweiflung. Rass hob die Arm. Unseer Vorfahren erobeten dies Galaxis im IT Blatt. Und jetzt sollen wir vor Fremden nien. Die Mensch tobte. Viel hatten als verloren. Macht. Status. Privilegien. Und Menschen gaben ihnen ein Ziel für ihren Hass. Die Menschheit kontrolliert bereits als. Rass dem Bebte. Heut sprechen sie von Frieden. Morgen herrschen sie über jeden von uns. Die Mensch antwortete mighty Kriegsgesangen. Und tief in ihrem Lahm lag etwas Gefahrliches. Nicht stark. Verzweiflung. 3 Tage später erhielt Admiral Karth die Nachricht. Ein Notruf. Die reinen Stern hatten mehrere Versorgungskonvois angegriffen. 100 tot. Darunter auch Zivilschiff. Karth spürte sofort dieselbe Altmüdigkeit. Das Imperium blutet noch immer in seinen alten Wunden. Wie reagieren die Menschen? Fragte er. Valises aktiviert einen neuen Bericht. Gar nicht. Karth runzelt die Stirn. Gar nicht. Die menschliche Flotte beobachtet lediglich das ergab keinen Sinn. Wenn Menschen so mächtig wären, warum zerstörten sie die Rebellen nicht sofort? Wo befindet sich Sarah Chen? Auf der Erde Karth sogar nicht. Bereiten Sie mein Schiff vor. Die Erde empfing in erneute Frieden. Es irritierten inzwischen fast mehr als früher. Selbst jetzt, während new Konflikte entstanden, wirkten menschlich Stati ruhig. Stable. Sarah Chen erwarteten wieder im Garten. Manchmal fragte Karth sich, ob dies Frau Gemmels Agendo anders hinging. Die reinen Stern toten Zivilisten, sagte sofort. Warum greifen die Menschen nicht ein? Chen schenkte Tee ein. Sally sich, Admiral, Sarah. Sein Stimm klang schoffer als beabsichtigt.
Menschen konnten diesen Krieg in Minuten binden ja, dann waren Wortete, Chensoren langeren. Dan sprache ruhig. Weil gewollt Gewohnheiten erschaft, Karth Verstand nicht. Chen stellte ihr das ab. Wenn wir jetzt Problem im IT unsere Flott lösen, lernt das Imperium nichts, der Wind bewegt sanft die Blumen. Frieden, der nur durch Angst existiert, ist kein echter Frieden, dies wird trafen Karth tief. Denn plötzlich verstand die Menschen wollten nicht herrschen. Nicht einmal indirekt. Sie wollten, dass das Imperium selbst besser wird. Und wenn die Rebellen weiter toten, Chens Blick wird dunkler. Dann greifen wir ein Kurs Pause. Aber nur, wenn kein andere Möglichkeit mehr bleibt, Karth schwieg. Dachten all die Jahr imperiale Herrschaft. Jede Kreis war im IT gewollt beantwortet werden. Immer. Sofort. One jedelt. One vertrauen. Und jetzt zeigte im ausgerechnet die mächtigste Spezies der Galaxis. Zurück Haltung. Ein Woche später eskaliert die Situation. Die reinen Stern griffen eine hemmelige Sklavenkolonien. Tausend Zivilisten waren eingeschlossen. Imperial Verteidigungsflotten waren noch Stunden entfernt. Karth befand sich gerade auf einem Kommandoschiff nahe des Systems, als die ersten Notruf eintreffen. Schrei. Explosionen. Panik. Die alt wat Kurti sofort Zurich. All verfügbaren Schiffs am Planeten. Doch beweisen Flott reagieren konnte, erschienen plötzlich menschlich Kriegsschiff. Lotlos. Wie Schatten zwischen den Sternen. Gigantisch. Bedrohlich. Und absolut präzis. Die Rebellen eröffneten sofort das Feuer. Es war sinnlos. Menschliche Schilder absorbierten jede Explosion. Dann bewegt sich eins der gewaltigen Schiff nach vorn. Kein Warnung. Kein Drohung. Nur ein einzig Nachricht auf allen Frequenzen. Verlassen SAI das System, Counselor Rass antwortet persönlich. Sein Gesicht erschien voller Hass auf den Bildskirmen. Das Imperium gehört nicht juk. Kurs still. Dann sprach die menschliche Stimme erneut. Ruhig. Fast traurig. Nein, Pause. Es gehört endlich allen Sekunden später deaktivierten die Menschen sämtlich Waffen der Rebellenflott. Einfach so. One Explosion in. One Blutbad. Schiff trieben plötzlich hilflos im Raum. Antriebssystem tot. Waffen offline. Communication blockiert. Die gesamte Rebellenarmee war in weniger als eine Minute kampfunfähig. Karth starrt fassungslos auf die Anzeigen. Why? Valises antwortet leise. Sie hatten sie töten können. Doch das hatten sie nicht getan. Die Menschen zerstörten kein fliehenden Schiff. SIE bombardierten kein Stadti. SIE retteten die Zivilisten. Und nahmen die Rebellen gefangen. Summers 10-mal in der Geschichte des Imperiums in die ein Aufstand. One Massaker. Später in derselben Nacht stand Karth allein auf der Brücke seines Schiffs und blickte hinaus zu den Sternen. Dort draußen walkten noch immer 40.000 menschliche Kriegsschiffe über die Galaxis. Ein Markt groß genug, einmal zu beherrschen. Und trotzdem entschieden SIE sich jeden einzelnen Tag dagegen. Karth fragte sich plötzlich etwas, das ihn nicht mehr losließ. Wie leicht war groß niemals die Fähigkeit gewesen, wollten zu erobern, sondern die Fähigkeit, ist nicht zu tun. Die Gefangenen Schiff der reinen Stern wurden nicht zerstört. SIE wurden einfach stillgelegt. Wie Spielzeug, denen man die Energie entzogen hat. Admiral Karth beobachtet, wie Imperial Bergungsteams die treibenden Racks einsammelten. Kein Explosionen. Kein letzter Widerstand. Nur still. Die still war das, was in am meisten beunruhigte. Valises trat nebenin. Die Rebellenführer Verlingen Verhandlungen Karth schnaubte leise. Nach einem gescheiterten Aufstand. Sie sagen, die Menschen hatten das Imperium übernommen. Karth blickte hinaus all. Haben sie das? Valises antwortet nicht sofort. Dann, nein, Kurs Pause. Aber SIE haben gesagt, wie es aussehen konnte, wenn jemand wirklich übernehmen wird, dies wird blieben im Raum hängen. Denn sie waren war. Auf der Erde war es inzwischen Nacht. Der Garten von Sarah Chen war ruhig wie immer. Doch diesmal saß SIE nicht allein.
Mehra Imperial Vertreter waren Anwesend. Wissenschaftler. Diploma 10. Militäranalysten. Menschen und Nichtmenschen gemeinsam an einem Tisch. Ein Bild, das vor einem Jahr noch undenkbar gewesen war. Karth beobachtet die Scene aus der Fern. Hat gelernt, dass Menschen Gespräch führten, die wie einfach Gespräch wirkten. Aber gern Zivilisationen veränderten. Ein junger imperialer Analyst stellte die Frage, die Allbeschäftigte. Warum hat uns wirklich geholfen? Still. Alle Augen richteten sich auf Chen. Sie nahm einen Moment sieht. Dann sprach ruhig, weil wir gesehen haben, was werden konnt. Oder was werden wordet, wenn niemand juk aufholt. Der Analyst runzelt die Stirn. Das klingt nach Control, Chen schüttelte den Kopf. Nein, das klingt nach Verantwortung. Die Wort trafen tiefer als Jed waf. Selben sieht, weit außerhalb des Systems, sammelten sich die Überreste der Rebellen. Counselor Rass lebte noch. Aber war nicht mehr derselbe Mann. Sein Stolz war zerbrochen. Sein Hass hat keinen Feind mehr, und die sich festhalten konnte. Die menschliche Flotte hat ihn nicht getötet. Und genau das machte ihn wahnsinnig. Sie hatten uns vernichten sollen, schrie in einer geheimen Übertragung. Das ist kein Krieg. Das ist Manipulation. Ein Offizier antwortet vorsichtig, außer haben uns sehr laut verstanden. Rass schlag auf den Tisch. Genau das ist das Problem. Denn tief in seinem Inneren verstand etwas, das nicht akzeptieren wollte. Neid war gefährlicher als Gewalt. Gewalt konnte man hassen. Neid zwang einen zum Nachdenken. Auf Kareth prime Beginn das Imperium sich schneller zu verandern. So schnell verwiel. Gesetz wurden neu geschrieben. Alt Privilegien verschwunden. Species, die Jahrtausende lang unterdrückt worden waren, erhielten Sitzer im Rat. Karth so, wie das Alt-System sehr viel, nicht durch Krieg, sondern durch Entscheidungen. Und das war das Unheimlichste daran. Velises trat zu ihm. Die Menschen haben kein einzige Kolonie übernommen. Kein Regierung gestürzt. Kein Ressourcen beschlagnahmt. Karth nickte langsam. Und trotzdem kontrollieren sie alles. Velises säunen. Wie ist das möglich? Karth antwortet ehrlich. Weil Kontroll nicht immer zwang ist, kehrt still. Dann, manchmal ist sie Vertrauen. 3 Monate später kam die nächste Kreis. Ein externes Imperium jenseits der bekannten Sektoren entdeckt die Veränderungen. Sie sahen Schwasch, Chaos, Umbrach, und sie Griffinen. 200.000 Schiff. Ein Invasion, größer als Al-Zuvor. Der Imperial Rat war gespalten. Einige wollten kapitulieren. Andere wollten mobilisieren. Doch bevor eine Entscheidung getroffen wird, erschien die menschliche Flotte erneut. Nicht aggressiv. Nicht bedrohlich. Nur präsent. Karth stand auf der Brücke seines Schiffs, als die Meldung kam, menschlich Verbend übernehmen wird die Eingang. Velises flüstert, das ist kein Krieg mehr, Karth nickte. Nein, das ist ein Schutzsystem, die fremde Invasionsflotte trat in das System ein. Und stoppte abrupt. Nicht der US Angst. Sondern weil sie verstanden hatten, was vor ihnen lag. 40.000 menschlich Kriegsschiff. Und dieses Mal wussten sie. Es war kein Bluff. Kein Theory. Kein Legend. Es war Realität. Die Menschen sendeten eine einzige Botschaft. Dieses System steht unter Schutz, der fremde Flottenkommandant antwortet, von wem? Die Entwerk kam sofort. Von sich selbst. Und dann geschah etwas, das Karth nicht sein wird. Die Invasionsflotte zog sich zurück. One Kampf. One Verhandlungen. Einfach, weil sie verstanden hatten, dass der Preis zu hoch war. Später, in der Still danach, fragte Karth Sarah Chen direkt, warum hat sie gehen lassen? Chen blickte zum Himmel. Weil wir ihnen gesagt haben, dass es einfacher ist, nicht zu kämpfen, Kurs Pause. Als zu sterben, Karth verstand langsam. Die Menschheit hat das Imperium nicht erobert. Sie hat es umgeformt. Nicht durch Macht allein. Sondern durch eine Idee, die stärker war als jede Flotte,
Das Stock erst an Bedeutung hat, wenn sie freiwillig aufgewollt verzichtet. Undigendwo in der Dunkelheit des als Begen Karth zu begreifen. Das waren des alten Imperiums war nie ein Schlacht gewesen. Es war ein Gedanke. Und dieser Gedanke hat bereits gewonnen. Die Galaxis hat sich verändert. Nicht plötzlich. Nicht im IT einem Null. Sondern langsam, unaufhaltsam. Wie ein Flotte, die man erst bemerkt, wenn sie bereits die Terschwelle erreicht hat. Admiral Karth stand im Kommandozentrum von Karth Prime, während die Bericht eintreffen. New Allianzen. New Handelsrouten. New Gesetz, die sich in allen Sektoren ausbreiteten. Und überall derselbe Einfluss im Hintergrund. Menschliche Koordination. Kein Befehl. Keine Eroberung. Nur Präsenz. Verlises trat ein, Stimme ungewöhnlich leise. Die äußeren System berichten von Stabilität, Karth nickte, one auf zu sehen. Weil niemand mehr gegen das System kämpfen kann, oder will die Sorgensanhängsschwer im Raum. Denn genau das war der Punkt. Die Menschheit hat nicht nur militärisch Macht gesät, sondern eine neue Art von Ordnung geschaffen. Die sich nicht auf Zwang stützte, sondern auf das Gefühl, dass Widerstand sinnlos war, oder wie legt, unnötig. Doch nicht alle akzeptierten dies neue Realität. Tief außerhalb der imperialen Kernwelten bewegt sich etwas im Dunkeln. Ein alt Macht. Alter als das Imperium. Alter als die Menschheit selbst vermutet. Die Datenstrom nannten sie nur. Die Consortium Flotte sei Theoris ein Zivilisation, die sich seit Jahrhunderten im Verborgenen gehalten hat. Beobachtet. Wartend. Und jetzt. Interessiert. Erst Kontaktaufzeichnungen im IT-DEM Imperium waren kurz. Analytisch. Kalt. Unbekannte Flottenpräsenz entdeckt. Technology über Standardniveau unbestätigt Machtstruktur dann kam dies weiter Analyse. Menschliche Flotten dominieren allbekannten Konfliktsimulationen und schließlich, Empfehlung, Kontaktaufnahme oder Eliminierung. Zergleichen sieht erhielt Sarah Chen ein Nachricht. Nicht AUSDEM Imperium. Nicht von Menschen. Sondern AUSDEM Rand der Galaxis. Ein einziges Signal. Kein Sprach. Kein klare Struktur. Nur ein Muster. Und die menschlichen Systeme kannten es sofort. Karth wird sofort alarmiert. Was ist das? Ein Wissenschaftsoffizier antwortete mit trockener Stimme, eine Einladung oder eine Herausforderung verließ trat nahe. Von wem? Der Offizier zögert. Etwas, das uns schon lange beobachtet, still. Dann erschien die Antwort auf allen Schirmen gleichzeitig. Eine Übersetzung. Unvollständig. Aber verständlich genug, amangst Orsilosen. Hat ein Imperium verändert. One ist zu zerstören. Das ist, ungewöhnlich, Karths Bertie sofort, wie sich der Raum veränderte. Das war kein normaler Erstkontakt. Das war Bewertung. Auf der Erde blieb Chen ruhig. Sie betrachtet das Signal lange. Dann sagt sie leise, also haben sie endlich reagiert. Ein imperialer Diplomat fragte, wer? Chen antwortet nicht sofort. Dann, die immer glauben, das Macht nur durch Krieg existiert, Kurz Pause. Und die jetzt feststellen, dass wir etwas anders gebaut haben, der Diplomat wird blass. Sind sie gefährlich? Chen nickte langsam. Aber nicht wegen ihrer Waffen, sie so am Himmel. Sondern wegen ihrer Angst vor allem, was sie nicht kontrollieren können. 3 Tage später erschien die Consortiumflotte im Randsektor. Kein Invasion. Kein Direct Confrontation. Nur Präsenz. 100.000 Schiff, die sich wie ein Schatten am Rand der bekannten Realität sammelten. Karth so die Bericht und wussten sofort. Das war kein Angriff. Das war ein Test. Verlies flüstert. Beobachten uns, Karth nickte. Nein. Kurz Pause. Sie bewerten uns und plötzlich wird ihm klar, wie sich als verändert hat. Früher hat das Imperium andere Zivilisationen bewertet. Jetzt wird es selbst bewertet. Ein Konsortiumkommandant sendet ein Direct Botschaft. Your Menschheit hat ein Region stabilisiert, one vollständig Control,
Das widerspricht bekannten Zivilisationsmodellen, Karth antwortet offiziell, o wir haben gelernt, dient Work kam sofort. Von wem? Karth zögert. Dann sagt von Ihnen und meinte die Menschen. Doch tief in seinem Inneren wusste die war Antwort war komplizierte. Denn selbst die Menschen hatten ihre Prinzipien nicht allein entwickelt. Sie hatten sie gewollt. Nach etwas. Oder gegen etwas. Am nächsten Tag wird Admiral Karth erneut zur Erde gerufen. Diesmal wirkte der Garten anders. Still. Schwer. Als wird etwas Unsichtbares auf der Luft liegen. Chen wartet bereits. Sie sind gekommen, sagt Karth sofort. Chen nickte. Je und werden bleiben, Karth setzte sich. Sind Sie ein Bedrohung? Chen sah ihn lange an. Dann antwortete, Jede Macht ist ein Bedrohung, Kurs Pause. Die Frage ist nur, ob sie verstanden hat, want sie aufhören müsse wachsen, Karth runzelt die Stirn. Und die Konsortium. Chen lächelt nicht. Summers 10-mal nicht. Sie sind wie das Imperium früher war, still. Neugierig, überlegen. Und überzeugt, das Kontrollsicherheit bedeutet. Karth verstand. Und wir? Chen blickte zum Himmel. Wir sind der Beweis, dass es auch anders geht. In derselben Nacht begann das Konsortium im IT ersten Kontaktversuchen. Sie sendeten Sonden. Sie analysierten menschliches System. Sie simulierten Konflikte. Und das Ergebnis führte zu demselben Schluss. Die Menschheit war nicht zu besiegen. Nicht wegen ihrer Waffen. Sondern wegen ihrer Reaktionslogik. Sie eskaliert nicht unnötig. Sie stoppt nicht zu früh. Sie handelte nicht aus Angst. Oder Gier. Oder Stolz. Sie handelte im einem Ziel, das für das Konsortium irrational war. Stabilität und Dominanz. Karth beobachtet die Daten und flüstert. Verstehen uns nicht. Verlises nickte. Noch nicht. Und irgendwo tief in der Dunkelheit des Alls formte sich die nächste Entscheidung. Nicht von Menschen. Nicht vom Imperium. Sondern von etwas, das kannte. Dies Neuordnung war entweder ein Bedrohung, oder der Beginn von etwas, das die gesamte Galaxis verändern wird. Und diesmal wird niemand mehr nur Zuschauer sein. Der Raum zwischen den Sternen fühlte sich anders an. Nicht leer. Nicht still. Sondern aufmerksam. Als hat die gesamte Galaxis den Atem angehalten. Admiral Karth stand erneut auf der Brücke seines Schiffs, doch diesmal war es kein gewöhnlicher Einsatz. Kein Schlacht. Kein Kreis. Sondern etwas Großes. Das Konsortium hat ein Nachricht gesendet. Ein Treffen. All Fraktionen. All Mächte. Menschen. Imperium. Und Jean, die im Dunkeln gewartet hatten. Verlises trat nebenan. Das ist kein Verhandlungstreffen, Karth nickte langsam. Nein, das ist eine Entscheidung. Im Orbit eines neutralen Systems trafen sich die Flotten. Kein Waffen aktiv. Aber Jede sieht bereit. 100.000 Schiffe schwebten in perfekter Distanz zueinander. Und in der Mitte, ein einzelner Communicationskanal. Sarah Chen erschien zuerst. Dann die Vertreter des Imperiums. Dann die Stimme des Konsortiums. Und schließlich, still. Das erste Wort kam vom Konsortium. Hat ein Imperium verändert, wann es zu zerstören Kurs Pause. Das ist instabil. Karth verstand sofort. Instabil bedeutet für sie, unberechenbar. Und unberechenbares war in ihrer Logik gefährlich. Chen antwortet ruhig, nein, es ist nur new für Juk, die Konsortiumstimme blieb kalt. Allbekannten Zivilisationen enden in Expansion oder Zerfall. Your Struktur passe nicht in Modell. Das bedeutet Risiko. Ein imperialer Ratsprecher wollte widersprechen, doch Chen hob like die Hand. Sie sprach zuerst. Sucht Kontroll. Wir suchen Gleichgewicht Kurs still. Dann, das sind kein kompatiblen System Karth spürte, wie sich die Spannung im Raum verdiktiert. Ein einziger Befehl konnte jetzt alles in Krieg verwandeln. Doch Chen blieb ruhig.
Legt oder Legt hatten noch nie versucht, etwas anders als Kontrolle zu verstehen. Das Konsortium stellte ein letzte Frage. Warum existiert your Menschheit überhaupt innerhalb von Machtstrukturen, wenn sie nicht vollständig nutzt? Karth erwartet ein politisch Antwort. Ein taktisch. Ein diplomatisch. Aber Chen sagt nur, obwohl wir gelernt haben, was passiert, wenn niemand Grenzen setzt, still. Dann aktiviert sie ein Projection. Kein Waffen. Kein Flotten. Sondern Geschichte. The Stort Zivilisationen. Imperien, die sich selbst verschlungen hatten. Arten, die als kontrollieren wollten. Bis nichts mehr übrig war. Das ist der Preis für absolute Kontrolle, sagt Chen Leser. Unterschied hier, weil glaubt, konnte es besser machen. Karth so die Projectionen und Verstand etwas Schreckliches. Die Menschheit hat nicht gewonnen, weil sie starker war. Sondern weil sie sich geweigert hat, denselben Fehler zu wiederholen. Das Konsortium schwieg lange. Dann kam die Entscheidung. Wir sehen an Zurich kein Drohung, kein Bedingung, nur Analyse. Dieses Modell ist nicht zerstörbar im IT bekannten Mitteln. Karth mit Summers 10-mal sieht stunden durch. Aber Chen wusste, dass das nicht das Ende war. Nur ein Anfang. Denn im Rucksack lag kein Frieden. Sondern Beobachtung. Lernen. Warten. Zurich auf der Erde stand Karth später wieder im Garten. Alle anderen waren gegangen. Nur und Chen blieben Zurich. Wie werden Zurich kommen, sagte Leser. Chen nickte. Und dann. Sie sahen den Himmel. Dort, wo unsichtbare Flotten walkten. Dann werden sie entscheiden müssen, ob sie lernen wollen oder wiederholen Karth Verstand. Summers 10-mal wirklich. Die Menschheit war nicht der neue Herrscher der Galaxis geworden. Nicht der Eroberer. Nicht der Retter. Sondern etwas anders. Ein Spiegel. Und Spiegel konnten nicht besiegt werden. Nur verstanden, oder zerbrochen. Karth flüstert. Was passiert, wenn Duke irgendwann doch herausfindet? Chen lächelt leicht. Dann hoffen wir, dass wir immer noch wissen, wenn man nicht kämpfen muss, still. Der Wind bewegt die Blumen. Und über ihnen lag ein Galaxis, die Summers 10-mal nicht mehr sicher war, wer sie wirklich kontrolliert, oder ob Kontrolle überhaupt noch das richtige Wort war.